Hello student, in the previous video we have studied the chemical properties of alkane. The first property is the halogenations of the alkane. You know that the alkane is a less reactive, they do not react with acid, base or oxidizing reducing agent. The second property of the alkane is combustion. What is by combustion? Combustion means wherever any matter is burned in air or in presence of oxygen, excess of oxygen. That process called as the combustion. And in this combustion, what happens? Oxidations of the reactant takes place. What is by oxidation? The reaction in which oxygen atom is added or hydrogen atom is removed. Such type of processes takes place in the reaction. Such reactions are called as the oxidations. विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हाला काय सांगणार आहे मी? ऑक्सिडेशन्स हा गुणधर्म अल्केनचा पाहायचा आपल्याला. कंबशन जे आपण काय बनवतो? कंबशन ऑफ अल्केन. कंबशन म्हणजे काय? जर अल्केनला आपण हवेच्या सानिध्यात जाळलं किंवा एक्सेस ऑक्सिजन जाळलं तर त्यांचं ऑक्सिडेशन होतं. ऑक्सिडेशन होतं म्हणजे काय? त्याच्यात अल्केन मध्ये हायड्रोजन निघून जाऊन ऑक्सिजन ऍड होतात आणि कार्बन डायऑक्साईड पाणी तयार होतं. या रासायनिक अभिक्रियेमध्ये ऑक्सिजन समाविष्ट होतो किंवा हायड्रोजन निघून जातो. त्या अभिक्रियेला आपण ऑक्सिडेशन म्हणतो. आणि अल्केनच्या कंबशन मध्ये जास्त प्रमाणामध्ये उष्णता बाहेर पडते म्हणून अल्केनचा उपयोग आपण घरगुती फ्युएल किंवा इंधन म्हणून करतो. लक्षात. आता आपण जनरल रिएक्शन कशी लिहायची पहा. हाऊ यू राईट द reactions of a combustion of alkane? You remember the general formula of alkane, you know that the CN H2N plus 2, this is the alkane. It is burned in excess of oxygen. How will you calculate how many oxygen required here? Pn plus 1, Pn plus 1 divided by 2 oxygen is required for any alkane molecule. Understand? How do you remember? Alkane general formula is, you see here, how do you write? Like this. मोकळं मोकळं लिहा थोडं तुम्हाला लक्षात येईल. Cn H2n प्लस 2 हा अल्केन आहे. तर आपण काय करलो? कंबशन करलो म्हणजेच काय करलो? ऑक्सिजन सोबत एक्सेस ऑफ ऑक्सिजन Pn प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 ऑक्सिजन रिक्वायर्ड. व्हॉट इज एन हिअर? एन म्हणजे काय? कार्बनची संख्या. लक्षात काय तयार होईल? N carbon dioxide plus N plus 1 H2O and liberate the heat. This is the general reaction. ही जे रिएक्शन पाठ केलात ना, कोणतंही अल्केन तुम्ही ऑक्सिडेशन करू शकता, कंबशन करू शकता. एक उदाहरण घेऊ आपण. मिथेन. मिथेन मध्ये किती कार्बन असतात? एक. मिथेनचा फॉर्म्युला आहे CH4. आता ऑक्सिजन कसं घ्यायचं? इथं कार्बन एक आहे. 3 गुणिले 3 into 1 means 3. 3 plus 1 means 4. 1 means 4. 4 divided by 2 means 2 oxygen. Equal. Which is the product here? Product काय? Carbon dioxide plus water and liberate the heat. Delta H is equal to minus 890 kilojoule per mole. अंडरस्टँड. आता इथे कसं घ्यायचं मग आता? नाईट कार्बन किती आहेत? एन म्हणजे किती आहेत? कार्बन एक. आणि वॉटर मध्ये किती? N plus 1 म्हणजे 1 plus 1 means 2H2. हा बॅलन्स झाली नाही. This is the gaseous state, the vapor or liquid state. Understand? This is the first example. When methane is burned in excess of air or oxygen to form carbon dioxide and water and liberate the minus 890 kilojoule. Why minus indicates? It is the exothermic reaction. It is liberated. Therefore, written by the negative sign. Take the next example. Butane, C4H10. How many oxygen required here? 4 into 3, 12. 12 plus 1 means 13. 13 by 2, O2. Is it not? Then how many CO2 is formed? How many carbon atom? 4 CO2. N means 4 CO2. How many H2O? N plus 1 means 4 plus 1. 5 H2O. Liberate the minus 487.84 kilojoule per mole. Understand? समजतं का? पहा. ब्युटेनला आपण जर हवेत जाळलं तर काय मिळाला? कार्बन डायऑक्साईड आणि वॉटर.
and liberate the heat. In the combustion of alkane, large amount of heat is liberated. Due to this reason, the alkanes are used as a fuel. It is a best fuel because it not create a air pollution. Understand? Next, if you burn the methane or alkane in insufficient oxygen, then what happens? Incomplete combustion it takes place. And it form what happens here? It liberate carbon dioxide gas. Produce a carbon and water molecule. Understand? This is the carbon black. It is called as the carbon black. This carbon black is useful for making the ink, printing ink, or it also used for the filter also. Understand? This is the which combustion? Incomplete combustion. Called as the incomplete combustion. It is a complete combustion. Why? Because here excess of oxygen taken, here less quantity of oxygen taken, or in absence of oxygen, less quantity of oxygen. Methane we get a कार्बन. जेव्हा मिथेनचा आपण कमी सानिध्य ऑक्सिजन सानिध्यात आपण जर जाळलं तर त्यापासून कार्बन ब्लॅक मिळतो. या कार्बन ब्लॅकचा उपयोग तयार करण्यासाठी, प्रिंटिंग साहित्य तयार करण्यासाठी किंवा फिल्टर मध्ये सुद्धा कार्बन पावडरचा वापर केला जातो. लक्षात. दिस इज द कंबशन ऑफ अल्केन. नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन इज द pyrolysis. Third property of alkane, chemical property, is the pyrolysis. What is by pyrolysis? Remember the definition of pyrolysis. When alkane, here alkane is heated in absence of oxygen, then it form a lower alkyne hydrogen gas. The process is called as the pyrolysis or cracking. काय सांगतो मी? जेव्हा अल्केनला ऑक्सिजनच्या अणु उपस्थितीमध्ये तापवतो त्यावेळेस त्यांच्या कार्बन कार्बनचा बॉन्ड ब्रेक होऊन अल्किन आणि हायड्रोजन गॅस तयार होतो. या प्रोसेसला किंवा रिएक्शनला पायरोलिसिस किंवा क्रॅकिंग असे म्हणतात. फॉर एक्झाम्पल, एक एक्झाम्पल, ब्युटेन C4H10 is the formula of butane. When butane is strongly heated in absence of oxygen, it forms different types of product of lower alkane, alkyne, hydrogen gas liberated. First possibility, the hydrogen atom is like a hexane, butane or hexane. Best example, higher alkene is the hexane, C6H14. Take a hexane, then what happens? When you heat it in absence of oxygen, first chances hydrogen gas is liberated and to form a C6H12. Two hydrogen atom less means hexene. First possibility. Second possibility is it form a C3H6 plus or C4H6 and C2H6. Propene, butane, C4 carbon atom means butane and C2H6 means ethane. Third possibility, C3H4, C2H4, C3H6 plus CH2. It gives the propene H8, ethene
methane. Such type of product is formed. समजतं का पहा, जेव्हा हेक्झेनला आपण जर ऑक्सिजन अणू तापवलं तर पहा किती प्रॉडक्ट मिळाले लोअर अल्किनचे. हेक्झिन मिळाला, अल्किन मिळाला, दुसरा ब्युटीन. यामध्ये एक लक्षात ठेवा, कार्बनची संख्या बदलायची. डू नॉट चेंज द कार्बन नंबर. हिअर 6 carbon atom, here 4 plus 2 6. Next hydrogen number same, 3 2 5 plus 1 6. Carbon number is same, but total number of different products formed. Lower alkane, alkene, methane alkane, alkene, alkene. Understand? The several products formed in the pyrolysis. Last property is the reforming. Reforming, also known as aromatization. Called as the aromatizations. What is the reforming or aromatizations? When the alkane which having the 6 carbon atom or more than 6 carbon atom is heated at about 773 Kelvin temperature and 10 to 20 atmospheric pressure, and in presence of chromium oxide or vanadium oxide or molybdenum oxides, then dehydrogenation and cyclization takes place simultaneously, and to form a cyclic compound, aromatic compound, the process called as the reforming or aromatization process. काय सांगतो मी, जेव्हा अल्केन त्या संयुगाला, कोणत्या अल्केनला, त्या अल्केन मध्ये 6 किंवा 6 पेक्षा जास्त कार्बन ॲटम आहेत अशा अल्केनला जर आपण 773 केल्विन टेम्परेचरला आणि क्रोमियम, व्हॅनेडियम आणि मॉलिब्डेनम ऑक्साईडच्या सानिध्यामध्ये 10 ते 20 atmospheric प्रेशरला तापवलं तर यांच्यामधले हायड्रोजन प्रोसेस, डिहायड्रोजन म्हणजे हायड्रोजन निघून जातं आणि सायक्लेशन प्रोसेस कंटिन्युअस घडते आणि त्यापासून रिंग स्ट्रक्चर कंपाऊंड, ऑर्गॅनिक कंपाऊंड तयार होतो. त्या प्रक्रियेला रिफॉर्मिंग किंवा अरोमॅटिझेशन म्हणतात. फॉर एक्झाम्पल, हेक्झेन. व्हॉट इज द फॉर्म्युला ऑफ हेक्झेन? C6H12. यू राईट लाईक दिस: CH3, CH2, 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 CH3. 1 2 3 4 5 6. Name of compound is the hexane. It is which type of hexane? N-hexane. Alkane is an example of hexane. Hexane is an example of alkane. When it is heated in presence of chromium oxide or vanadium oxide at about 773 Kelvin temperature and 10 to 20 atmospheric pressure. Then what happens? Dehydrogenation takes place, means hydrogen atom is removed from the each carbon atom. Cyclization takes place simultaneously. Dehydrogenation and cyclization takes place simultaneously, and to form a benzene. Plus OH2 gas. The formula is C6H6, the formula of benzene. This is aromatic compound. Process called as the aromatization process. This process, reforming or aromatization process mostly used in refinery of the gasoline gas or for the manufacture of petroleum oils. And these gasoline gas or gasolines are used as a fuel in the automation. Understand? समजतं का? रिफॉर्मिंग म्हणजे काय? जेव्हा अल्केन मध्ये 6 पेक्षा जास्त कार्बन असलेल्या अल्केनला क्रोमियम, व्हॅनेडियम, मॉलिब्डेनमच्या ऑक्साईडच्या सानिध्यामध्ये 773 केल्विन टेम्परेचरला आणि 10 ते 20 atmospheric प्रेशरला तापवला असता काय घडतं इथं? डिहायड्रोजनेशन. Hydrogen atom is removed from 6 carbon atom in the form of hydrogen gas. And cyclization means the open chain converted into cyclic. Dehydrogenation and cyclization take place simultaneously. We get a aromatic compound. We get a which compound? Aromatic compound. Therefore, this process called as the aromatization. Understand?
Question will be asked in the examination will be given in the description box below the video. Solve this question and read the notes which is given in the description box. Thank you.